Hello, Hi, John. how are you? Hi, how are Hi, you? hi, John. Uh, Hi, John. Good to see you. I wish I could. One thing about Zoom, I really hate that I have to be on it. I usually put a post-it over my. I look like a dead sheep. I'm going to No, do you're it. absolutely fine, and you're very welcome. Good to see you again. Good to see you. Why did I put this thing so I don't have to watch myself? Hi, John. Great. Just a second before saying hello properly to you because I have to go to the technical stuff and painful stuff. Just give me another manciata di secondi. Okay, and we are completely sorted now. Okay. Great. John, thank you. John Banville. Catherine Dunne, thank you for joining us again. It's not the first time that we catch up online. Unfortunately, not only online, about your books, about your connections to and with Italy, and about, of course, about your city and how your creativity and your work interact with the city you have been living in. And in particular, today we are with John Banville, the author of this wonderful memoir about Dublin. I hope you can see it. Okay, that has been very recently translated by Quant Editore in Italiano. So the Dublin memoir of John became John Banville, Dublino, la città nel tempo. And we are very happy to have Catherine interviewing John on this book. It's quite clear that I am not a Dubliner. Strictly speaking, John is not a Dubliner as well. Both of us, we love Dublin, and it's great to have a Dubliner as Catherine helping us tonight to navigate through the meanders of the book and of the city. And last but definitely not least for tonight, I want to thank you again, Claudio Monteleone, our resident actor and our voice anytime that we have to read in a proper way something, okay, and he's going to read some bits from Dublino, la città nel tempo. This is another last but not least. This is the virtual opening of an event that is going to be live in Livorno at the ex-Cinema Aurora between the 16th, so starting with Bloomsday, and the 18th of this month. So just a couple of days ahead before going to Livorno and having another edition, the second in person, the fourth altogether of the San Patrizio Livorno Festival. We want to take this occasion to say thank you so much to the Comune di Livorno, to the Irish Embassy in Rome, and to Culture Ireland that are supporting and being patrons of the festival. And after this, Catherine, I leave the mic to you, and please go ahead with Dublino. Thank you. Okay, thank you, Max. And John, thank you once again, our lifetime patron. I just want to pay tribute again to your generosity of spirit that every time we ask you to be present for something to do with the San Patrizio Livorno Festival, you're there. And I have to say that, sorry, that was just an intrusive message about recording. Sorry about that. And I just want to say also that on this occasion, my colleagues, Max, Maria Grazia, Claudio, we will all miss your presence over glasses of excellent wine in the ex-Cinema Aurora.
enjoying the wonderful hospitality of Giacomo and Annalisa. So I'm just trying to set the scene to get you back there again next year, just to whet your appetite. So thank you again, and congratulations on this beautiful memoir. I know Max tried to show the cover there in Italian. We didn't quite see all of it. So it is the same or similar cover to the English edition, which is very evocative, very atmospheric, as indeed is the entire book. So, and congratulations on its translation into Italian, John. Grazie. Okay, so I just want a little quotation to start us off. And this was something, I mean, everything struck me throughout the course of reading the book. If I could have quoted something from every page, I probably would have, but we would have been here too long. So let's start off with this one. And you say, "Let us say the present is where we live, while the past is where we dream. Yet if it is a dream, it is substantial and sustaining. The past buoys us up, a tethered and ever-expanding hot air balloon." And one of the things which is so engaging about this memoir was not only is it a journey through your past and through Dublin, but it also gives us some glimpses into you as a young man arriving in Dublin from Wexford. And I'm just wondering, what do you mean by the past being sustaining? Oh, well, I think that we live in the past. I mean, there's no such thing as the present. What's the present? The future is. I think that we live in the past. I'm sorry, something has happened. Yes, your sound has gone a little bit awry. Just go ahead. Yeah. Can you hear me now? Yes. Yes. Right. I'll start again. Please do. Thank you. The past is where we live. The present doesn't exist. It's a chimera. The future is a deep improbability, but the past is our accumulated selves. Everything we are is based on the past. And as I think I say in the book, it's always fascinated me as to when the past becomes the past. Is it 2 minutes ago, 5 minutes ago, 3 days ago, 10 years ago? And I always use the analogy that when we go to the movies and you see a movie and everybody's dressed in, up to the minute fashions, you see the same movie 15 years later, you're giggling. Remember padded shoulders back in the... Yes. Even I wore padded shoulders, And big hair. But at some point, none of that matters. You look at a Humphrey Bogart movie now. Humphrey Bogart's trousers somewhere up around his midriff. Mm-hmm. And he doesn't know what to do with his hands. And he's, but none of that matters because that is now the past and it's become in some way classic. I'm always fascinated as to where is that tipping point? Yes. Where this simply what happened yesterday, 10 years ago, becomes archaic, mm-hmm. becomes a legend. And, we make the legends of ourselves. I mean, I see myself, I was thinking today about myself as a 12-year-old boy walking around the countryside in Wexford with my dog and, quoting Keats and interviewing myself. I used to love to interview myself in those days. I had all the best answers for an interviewer. I was nowhere. But this is a legend of myself. Mm-hmm. In fact, I was a grubby little boy in a grubby little town. So we make a fiction of ourselves, and that's made in the past. Well, I'm glad you mentioned that grubby little boy, actually, because one of the most evocative parts of the memoir is where you transport us and yourself back to that time when you were a young child, leaving Wexford and coming on the 8th of December, that old traditional shopping day, with your mother to Dublin, which also happened to be your birthday. Mm. And you remember, or you seem to remember, and we'll talk about that in a moment, so much about those journeys. And you talk about the apparently insignificant moment that stays with us
with improbable vividness and clarity. So I'm going to come back to that grubby little boy in a moment, but I'm going to ask Claudio, first of all, to read a passage for those who are with us in the Italian, recreating what that journey was like. Claudio. It's a very pleasure. Certi momenti, in certi luoghi, in apparenza insignificanti, si imprimono nella memoria con incongrua vividezza e nitore. Incongrua, perché in tutta la loro vividezza e il loro nitore sorge il sospetto che siano frutto della propria fantasia. Che in altre parole dobbiamo per forza esserceli inventati. Di quei viaggi dicembrini ricordo, o sono convinto di ricordare, un certo punto in cui il treno rallentava per l'ansa di un fiume. Doveva trattarsi dell'Avoca, un punto che rivedo con chiarezza nella memoria e su cui sono tornato più e più volte nei miei romanzi, come qui, per esempio, nella lettera di Newton. Oltre il fiume, un campo piatto arrivava al limite di una collina boscosa e ai piedi della collina c'era una casa, non molto grande, isolata e quadrata, con un tetto spiovente. Fissavo la casa silenziosa e mi chiedevo, con una fitta di curiosità, che vite venivano vissute là dentro. Chi metteva la legna in quel camino? Chi appendeva la ghirlanda natalizia e lasciava quelle impronte nella brina sul colle? Non so esprimere lo strano, doloroso piacere di quel momento. Sapevo, certo, che quelle vite nascoste non erano poi molto diverse dalla mia, ma era proprio quello il punto. Non stavo inseguendo qualcosa di esotico, ma l'ordinario, il più strano e il più sfuggente tra gli enigmi. Dublino, naturalmente, era l'opposto della normalità. Dublino era per me quello che Mosca era per Irina nelle Tre sorelle di Chekhov, un luogo di magiche promesse, cui la mia giovane anima affamata non si stancava di anelare. In confronto a Irina ero più fortunato, perché il viaggio da Wexford a Dublino era relativamente breve e mi era possibile farlo con frequenza soddisfacente. Che la città in sé, la vera Dublino, fosse grigia e brutta, in quegli anni 50 afflitti dalla povertà, non intaccava il sogno che ne avevo, e la sognavo anche quando c'ero fisicamente, per cui la banalità del reale si ammantava costantemente ai miei occhi di sommo romanticismo. Nessuno è più romantico di un ragazzino, come ben sapeva Robert Louis Stevenson, meglio di tanti altri. Grazie mille, Claudio. I stay on Italian for a second, Catherine yes. And John. I will summarize a bit what John was saying after your first question, which was about the importance of the past in John's writing and in the end in the life of all of us. Quindi John, alla prima domanda di Catherine, che era relativa appunto all'importanza del passato nel suo libro e nella sua opera in generale, John ribatteva con una frase che ha scritto in più di uno dei suoi libri, che appunto noi siamo il nostro passato. E l'indagine di John in questo caso rispetto a Dublino, in altri libri, rispetto ad altri temi, ad altri luoghi, è quella appunto di cercare di capire quando il passato diventa tale e quando il passato, citando un altro libro di John in questo caso, diventa l'invenzione del nostro stesso passato. È sempre difficile capire qual è il momento in cui noi stessi non siamo più noi stessi, perché il nostro io di ieri non è più lo stesso di oggi. E quasi con una battuta John faceva il paragone rispetto al cinema, che quando andiamo a vedere un film contemporaneo
quello che è indossato dagli attori ci sembra normale. Rivediamo un film vecchio di 15 anni e gli stessi attori ci sembrano vestiti in maniera ridicola. John citava le spalline che anche gli uomini portavano, quindi tutte queste spalle strane che ci sono nei film. E però poi alcuni film non sono come altri film, alcuni film diventano classici, per cui di nuovo lo stesso passato che magari dopo 15 anni è ridicolo diventa storia, diventa passato storico, diventa leggenda in qualche modo, e talvolta siamo noi a creare la leggenda di se stessi dopo qualche anno in più. Grazie mille Claudio. Catherine, go ahead, please. Thank you very much, Max. Thank you. And thank you, Claudio. One of the things which strikes me, obviously, is that we can't remember precisely what happened to us when we were 12. Yes, there are those moments that stand out, and often we don't know why. They seem as banal or as ordinary as any other. And I'm just wondering, for a writer, the notorious unreliability of memory, is that for you a blessing or a curse in your writing? Okay, just a second for the translation of the question. Tornando ancora alla memoria, la memoria ha un ruolo importante per gli scrittori, ma il problema è capire, e questa è la domanda di Catherine a John, come scrittori possiamo fidarci o non fidarci della memoria? La memoria di uno scrittore è la sua maledizione o la sua benedizione? Thank you, John. Yes, I'll be more brief this time, I promise. I think the imagination feeds on imprecision. It feeds on the weakness of our power to recall. Imagination is always inventing. But invention and imagination, this is how we live. We think that we are real creatures living in a real world. In fact, we are the creatures of our own invention, our own imagination. Siamo creature che ci autoinventiamo e ci autoimmaginiamo. Comincio dalla fine di ciò che John ha detto. La memoria è così legata all'immaginazione, l'immaginazione è legata all'invenzione, e questo connubio di forze che sono diverse da loro, che sono contrastanti tra loro, sono appunto la dimostrazione del fatto che in realtà non viviamo neanche in un mondo che è reale, ma in un mondo che è quello che noi immaginiamo, inventiamo e fingiamo ogni volta. Thank you, Max. There's a beautiful, delicate thread of melancholy that runs through the memoir. But I felt it in places that you were very hard on yourself as a young person. You talk about, for example, when you leave Wexford and you're filled with glee, the prospect of getting out of this backwater. But then the older you look back in consternation at the pain that you might have caused your mother. And you said that your contempt for Wexford made you miss out on something that was potentially valuable. Can you talk to us a little bit about that? What do you think you missed out on? Sorry, John. Il tema di questa domanda è la malinconia, e in particolare una nota specifica su come John nel memoir sia molto severo verso se stesso, in particolare rispetto al tema dell'abbandono. Abbandonare la cittadina di cui è originario, e quando era giovane non vedeva l'ora di potersene finalmente andare da Wexford per andare a Dublino, e l'abbandono della madre che a Wexford rimaneva. E che cosa John vuol dirci rispetto a questo tema e questa malinconia? Thank you, John. Yes, I mean, Wexford seemed to me, in my arrogance, it seemed to me an entirely uninteresting, boring little backwater. Because long after I left it, I realized it was a fascinating place. And I best illustrate this by a brief anecdote. When I was 15, I had a friend who was 17. And, you know, the difference between 15 and 17 is
very big. And he was the son of a very rich family in Wexford. And at 17, he wore a three-piece suit and he had a watch chain, right? And I remember having coffee with him in the local hotel where we used to go. You know, we thought we were incredibly sophisticated. And he told me about wife swapping in Wexford. This is about 1950 something. I said, what? He said, your wife swapping. I said, what's that? He said, well, they have parties and they put their car keys into a bowl and they... I assumed that this is utterly ridiculous. Of course, years later, I realized, I'm sure there was wife swapping going on in Wexford. Yeah. Sophisticated little John Banville leaving Wexford, you know, going out to the big city, didn't realize all the fun that was going on in Wexford that I completely missed out on. I merely give that as an example of how stupid and how short-sighted I was. Okay. Sì, yes. Ok. So, John ha voluto rispondere a Catherine con un episodio, sostanzialmente. Ci ha raccontato appunto di quando lui aveva 15 anni e aveva un amico 17enne. Tra 15 e 17 anni c'è una bella differenza, insomma, e andavano a prendere il caffè insieme nell'hotel di Wexford, e questo amico più grande gli diceva appunto che c'erano delle persone che si scambiavano le mogli a Wexford, e però nel John Banville, quindicenne, che pensava che a Wexford non potesse succedere niente, questo sembrava impossibile, e John ha concluso con la battuta che quindi lui ha finito per andarsene da Wexford quando invece un sacco di cose interessanti accadevano a Wexford. Thank you, John. I would like to write someday a short story about Wexford 1957, and a couple are a wife-swapping party, and they get each other's key, right? So they have to go home. The husband and wife have to go home together, pretend not to be husband and wife. That could be an interesting story, couldn't it? The possibilities. Look at the books you might have written if you'd stayed in Wexford. I know. John, fammi tradurre questo, che potrebbe in realtà essere un'ottima idea per un racconto breve, quello di marito e moglie che vanno a uno di questi party e quando però si arriva al momento dello scambio finiscono per essere di nuovo loro, il marito e la moglie, e quindi dover tornare a casa facendo finta di non essere marito e moglie. Potrebbe essere un ottimo spunto per una short story. John, just please credit us when you write it, okay? I will. I promise. Grazie mille. We're your inspiration. That's most important. One thing that struck me particularly as I was reading through the memoir is the colour that you see in Dublin. And when I came across that first, I was really taken aback, because I grew up in the city that you arrived in. And I certainly remember, but perhaps not so much the late 50s, but certainly the early 60s. And for me, my Dublin was unremittingly grey. And the only bit of excitement I can remember going into town would be, you will remember those canisters of cash that used to shoot across the ceiling in Cleary's department store. I mean, That to me was, that was the epitome of excitement and sophistication. But you see great beauty in the city. And you've said before, and in so many ways, that the only job of the artist is to create beauty out of the ordinary or out of the mundane. And I think possibly the most beautiful example of that is how you look at the bricks of Georgian Dublin. And I'll be calling on Claudio in a moment to read that. Max, if you want to translate. Yeah. Quindi questo tratto dell'intervista parlerà di mattoni in un momento, perché Claudio andrà a leggere un pezzettino del libro di John dedicato ai mattoni. Un pezzettino che è probabilmente il mio favorito, se vi interessasse, dell'intero libro. E i mattoni sono la dimostrazione di qualcosa che John ha ripetuto spesso in interviste, che ha fatto
ha reso forse il suo credo di artista, di scrittore, che è lo scrittore e l'artista deve creare il bello. E lo scrittore e l'artista vede il bello e dal bello che vede ne crea altro. In quella Dublino, che per Katrin era la Dublino grigia della fine degli anni 50, degli inizi degli anni 60, quando si guarda con gli occhi dell'artista si possono vedere anche i colori dei mattoni e la loro bellezza. Claudio, a te per i mattoni. Sono convinto, e non cederò nella mia convinzione a nessun esperto, che i mattoni di cui è costruita gran parte della Dublino georgiana possiedano una qualità speciale e unica. La gente parla di case di mattoni rossi, ma il rosso è il meno. I colori vanno dal rosato al giallo cadmio e all'ocra, fino a un carminio di robbia dal tono gessoso e al siena bruciato. E ci sono macchie, minuscole macchie, di un blu stranamente acquatico, dall'oscuro splendore violaceo, che sembra risaltare solo nella luce di certe sere di fine estate. Le tonalità cambiano indefinibilmente a ogni ora che passa, dal pallore slavato di prima mattina al fulgore umbratile del crepuscolo. E quando piove, i mattoni brillano e risplendono come i fianchi di un cavallo da corsa al galoppo. Persino di notte esudano un vago bagliore cereo che conferisce alle case un certo qual aspetto riservato, reticente, come se stessero soppesando e digerendo i fatti del giorno della strada sottostante, di cui sono stati muti e vigili testimoni. E le grandi finestre, come divampano e lampeggiano, bianco fornace, con il sole su di sé all'alba e al tramonto in special modo, quando è come se fossero loro stesse la fonte del proprio fulgore. La città respira, prende vita, separata da noi, che ne siamo i parassiti, le termiti, il brulicante, implacabile virus. Grazie mille, Claudio. Oh, it sounds so much better in Italian, doesn't it? It doesn't sound too bad in English as well. Anyway. Okay. John, is there anything that you want to add about this, about bricks? Well, no, just, I mean, Catherine said at the end of our last exchange that the job of the artist is to create beauty out of the ordinary. And I would put it slightly differently. First of all, there's no such thing as ordinary. Everything is utterly extraordinary. And the job of the artist is to draw attention to the fact that everything is extraordinary. Bricks, you know, a spent match in an ashtray, a fruit fly flying towards you, you know. These are extraordinary things. We live in an utterly, I can't find the word for it. I never get used to, I won't say the strangeness, but the strangeness. I mean, I feel that we're misplaced here. You know, it was meant for a species that would understand this place. This is one of the reasons that we're hell-bent on destroying it, because we don't understand it. Grazie, John. Riprendendo quello che aveva detto Catherine, il fatto che è creare la bellezza, ma non tanto la bellezza dall'ordinario, quanto dalla comprensione del fatto che ogni cosa, il moscerino, il mattone, qualunque cosa che attorno a noi è assolutamente straordinaria.
tutto è straordinario. Il fatto che come specie non riusciamo a capire che tutto è straordinario è probabilmente ciò che ci sta rendendo colpevoli del crimine di distruggere tutto ciò che di straordinario abbiamo attorno. Thank you, John. And I would just add that fruit flies are very, very close to us in DNA. Closer than the apes. A little fruit fly, closer to us in DNA. Isn't that astonishing and wonderful fact? Fatto che appunto anche moscerini. Next time you see a fruit fly, don't swat it away. Just say, hello, friend. Thank you, John. Okay. Il fatto che anche il DNA del moscerino non sia così lontano da noi è un esempio di questa straordinarietà e del fatto che appunto anche il moscerino in ultima analisi è qualcosa che è vicino a noi. I will tell you the story of our spider box at some other stage, John. But... Don't get me started on spiders. They're extraordinary creatures. Yeah, I agree with you. Have you seen a spider? You know, it's sitting, this tiny thing, and it throws out this line of silk. Yeah. It goes for a meter. And I mean, this is and this happens. And we said that we swat the spider away. But, you know, the spider should be capable of swatting us away. Clear the cobwebs, yes. You're the virus here, you know. So in fact, you know, when you say in the memoir that our sense of mystery is actually deep in childhood, and we actually don't grow up, we grow dull. But you've just demonstrated there that you grow anything but dull when you still see the sense of the extraordinary in fruit flies and spiders. So, well, tallish, Catherine, tallish. Sorry, Max, do you want to? Sì, Catherine appunto tornava al tema per cui John nel memoir dice che non è che cresciamo ma diventiamo meno sensibili e Catherine diceva che da questo punto di vista allora John non deve essere invecchiato perché ha ancora l'attenzione del ragazzino. Thank you. Yeah, I mean, sorry, Catherine, go on. No, please finish. Go ahead. No. Well, I'm moving on to a completely different topic, and that is the fact that I don't think we can talk about either your Dublin or my Dublin without mentioning the grip of John Charles McQuaid in the years when you came to the city. Sure. And you have a little story about women's magazines called Woman and Woman's Own. Would you like to tell that to those who are with us this evening? Oh, just a second. Passiamo ora appunto a un tema che è completamente diverso e cominciamo a parlare di Dublino e donne. Please. Okay. Irish, sorry, go on. Yeah, no, please go ahead because I definitely want to hear your views on this. Irish Catholicism is or Irish version of Christianity was one invented by St. Paul, who was a misogynist and probably a self-hating closet homosexual. As Nietzsche said, there was only one Christian and he died on the cross. St. Paul invented Christianity, and it's a life-hating religion, and it demonized women. Women are the source of all wickedness in the world. You know, men are these simple creatures who are, you know, tempted to do terrible things with women. Max, do you want to translate that bit? Yeah. A bit more to go before. Yeah, I guess that. Thank you. Quindi stiamo parlando adesso del cattolicesimo, come si era sviluppato in Irlanda e come il cattolicesimo si sia sviluppato, mentre Nietzsche diceva che appunto c'è stato solo un cristiano e quello morto sulla croce, mentre il cristianesimo, che è diventata la religione cristiana quale la conosciamo, è frutto del pensiero di San Paolo, che era un misogino per certo, per cui demonizzazione della donna e il fatto che l'uomo era l'essere che senza la donna avrebbe vissuto meglio, e probabilmente un
nascostamente un omosessuale. Prego, John. Catherine's question is about my mother. My mother was a very intelligent, not educated woman, but she was very devout Catholic because, of course, she had been brainwashed. And she used to read these magazines, Woman and Woman's Own, like Oggi or, just colorful, harmless magazines, nothing. And since she had no sins to confess, she made the mistake of telling the priest in the confessional that she read these magazines. And he said, oh, you can't read them anymore. Go on, Max. E quindi tornando invece alla storia personale, cui accennava Catherine, quella della madre di John, che era profondamente cattolica perché aveva subito il lavaggio del cervello da parte della religione cattolica e che leggeva quelli che potrebbero essere i corrispettivi in italiano di riviste come Oggi, e quando confessò al prete che leggeva questo tipo di riviste, che quantomeno sono appunto almeno non dannose, e le venne vietato di continuare a leggerle. Please, John. These were completely innocent magazines. They had recipes for fruit cakes, and they were obsessed with the Queen and her corgi dogs. I mean, they're completely out. But as Catherine said earlier, life in those days was grey. Grey in color, grey in... Our spirits were engrayed in those days. And here was a splash of color in my mother's week. And that's... E quindi, sorry John, queste riviste, che alla fine erano innocue, al limite parlavano del cagnolino della regina o di una ricetta per una torta, in un mondo, in una Irlanda che, come ha detto Catherine all'inizio, in quel momento, alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, era un mondo grigio, erano delle improvvise macchie di colore. And this stupid priest took the little splash of color out of her life. That, I know it's a small story. I know there are horrors were committed by the church, but somehow to me that just sums the whole thing up. Yeah. My mother, a little bit of color, take it away from her. E per quanto, sorry Catherine, per quanto ci siano storie terribili di quello di cui la Chiesa è responsabile in Irlanda, per John questo elemento di qualcosa di così semplice e piacevole come questa macchia di colore tolta, per lui è un crimine che ha comunque la sua gravità. Thank you, John. I mean, I remember when I went to Italy first in the early 60s, and I looked around and I said, this is a Catholic country, but they're eating garlic and they seem to be having sex and enjoying it. What's going on here? And then I realized that Irish Catholicism was invented by the Irish. E quindi, visto che ci sono anche altri paesi cattolici dove la situazione era diversa e dove si poteva mangiare quello che si voleva e si poteva addirittura fare sesso, il problema con il cattolicesimo irlandese è che è irlandese. Thank you, John. And in fact, somebody recently, I think it was Scally, in his book called The Best Catholics in the World, I think he dates that invention of our particular brand of Catholicism to 1848, when the bishops gathered after the famine in Tipperary and decided that this was how the population was going to be controlled. But I found that story about the magazines, I found it very poignant, I found it very sad. Oh, it's heartbreaking, isn't it? Absolutely. Absolutely. And it just was an indication of the complete control that the church had over everybody's lives, and particularly women's. But you mentioned something else, I think a little later in that chapter, which made me smile because I also remember it. And that was the no pint rule. Oh. Now, Max might like to just... Yeah. Okay, so I have to explain this in advance, okay? Yes. Perché stiamo ancora parlando dell'influenza cattolica, in particolare dell'influenza cattolica sulla vita delle donne, per cui dopo la grande carestia la Chiesa è diventata il pensiero unico irlandese, se vogliamo,
In questo c'era appunto una grande attenzione alla repressione per le donne e c'erano poi alcune regole che, come quella di cui parleremo tra un attimo, sono chiaramente e matematicamente completamente assurde, come la regola chiamiamola la regola della mezza pinta. Prego, Catherine. Okay. Well, excuse me. The rule was that a woman, as you know, couldn't have a pint in a pub. They could sell you 2 glasses, but they wouldn't sell you a pint because the pint was unladylike. And you reminded me of the evening. And in fact, my friend from my Trinity days is actually with us on this Zoom. We decided with our then boyfriends, we were going to challenge this. Not only was it an insult to us, but it was also more expensive to have 2 glasses rather than a pint. So we went into Cleary's in Amiens Street and we made our pitch and we got our pints, you'll be glad to hear. Good for you. Ok, so praticamente la regola della mezza pinta è che... Go on, this would be incomprehensible to Italian. I'll try my best. Ok. Praticamente potevi andare al pub, se eri una donna, non potevi ordinare il bicchiere da pinta, che è pint, ok? Ma potevi ordinare 2 glass, cioè la mezza pinta, che ovviamente costa di più di una pinta. Quindi se eri una donna avresti potuto ordinare 24 mezze pinte, per esempio, senza nessun problema, ma non avresti potuto ordinare 12 pinte perché il bicchiere da pinta non è per signore. This is my take, John. And look, most pubs in those days, in the early 60s, they didn't allow women in at all. Right, yeah. Ryan's in Parkgate Street, a very beautiful pub. And Mr. Ryan would stand there in his long white apron. And if you came in with a woman, he'd go and he would pull a string. The string would open the snug. Now, Max, try explaining the snug. Yeah. Well, this is nice. Open the snug at the end of the bar, like 20 meters away. Out of sight. And you go in there, he'd let go of the string, and you were locked in. Okay. We accepted this, you know. This is a crash course in Irish anthropology tonight. Ok. Allora, c'erano addirittura dei pub in cui le donne non potevano entrare, ma anche in questo caso c'era una sorta di scappatoia, di un escamotage, perché nel pub che stava citando John, per esempio, c'è quella zona specifica dei pub che può esistere non solo lì, ma in altri pub, che è lo snug. E lo snug è, probabilmente in italiano diremmo il privé, ok? Una zona chiusa, per cui da un certo punto di vista non eri nel pub e quindi poteva esserci la donna perché comunque non eri nel pub. This reminds me, John and Catherine, of Ray Bradbury memoir about being in Ireland, that he goes in a pub asking, "Is Patrick here?" And the publican says, "No, he's not here." And then this Patrick comes out from the pub, and Ray Bradbury said, "But they told me you were not there, but I was in the snug, so I wasn't." Yeah. Verdi, ombre, balena bianca. Try explaining that one. Yeah, Verdi, ombre, balena bianca è un bellissimo libro sull'Irlanda scritto da Ray Bradbury quando lavorò in Irlanda con John Ford. E c'è Ray Bradbury che va nel pub e chiede: "C'è Patrick?" Stavo cercando Patrick. E il barista gli dice: "No, non c'è Patrick." Poi però Ray Bradbury vede uscire Patrick dal pub e gli dice: "Ma mi hanno detto che non c'eri." Lui dice: "Ero nel privé, quindi non ero nel pub." Ok, go ahead, please. But in case your Italian viewers, or whatever we call them, Zoomers, imagine the stuff was going on in the snug. It was just drinking. Yeah. E se per caso vi facevate delle idee un po' strane su cosa succedeva nello snug, e semplicemente si beveva anche lì. Sex? Oh, no. Pint of Guinness, and that's it. Guinness, yeah. Or glasses, depending. Or glasses of Guinness. Not pints. Well, I mean, the story is that I was in a pub with my wife, and in those days, we all looked the same. We had long hair. We all wore army fatigues, and my wife was sitting drinking a pint.
And the barman was collecting the empty glasses, and he looked at her and he said, "Oh, Jesus, you're a woman. You can't have that." Per il fatto che appunto negli anni 60 magari i capelloni e tutti con l'Eschimo e tutto quanto, a volte semplicemente publican i baristi, non se ne accorgevano neanche, poi se ne accorgevano dopo, ah no, cavolo, sei una donna. But the serious point to make about this is that we accepted these. No law that said a woman couldn't have a pint. It was like, we were completely brainwashed. When I went, if you had the same experience, Kat, when I went to Eastern Europe in the early 80s, before 1989, I looked around and I said, my God, it's Ireland. They had the Communist Party running their lives in the cradle to the grave. We had the Catholic Church. Yeah. Two sides of the same coin. E quindi il problema, sorry Catherine, il problema sostanzialmente è nel fatto che le persone si piegano a essere controllate in questo modo. John di nuovo ha citato brainwash, il lavaggio del cervello, e curiosamente questo ricordava John, era lo stesso che vedeva nei paesi quando c'era la cortina di ferro prima della caduta del muro, era quello che vedeva e che esperiva quando era oltre cortina. Il fatto che c'era comunque un potere, da una parte il Partito Comunista, dall'altra la Chiesa, che controllavano la società, però c'era una società che si faceva controllare. I must apologize, Max. I keep forgetting this is an interview because it just feels like a conversation over a pint. Yeah, we should have pints. Must be conversations. Yeah. But on a serious note, well, first of all, I think this is a great indication for everybody who's joined us this evening of just the amount of jewels that there are in this memoir to be discovered. It really is something that is unmissable. But the serious point that out of all of this, and yes, I mean, we can laugh at parts of it now, but it certainly wasn't funny at the time. And one of the things, your phrase really struck me. You said possibly one of the worst things was the spiritual tyranny of self-censorship that came with that kind of regime. E quindi appunto torniamo appunto agli aspetti più seri di quello che era poi il vivere lì, quindi la coppia di tirannia e censura. Please, John. The church was run as the Communist Party. Russia was run as the Communist Party. China is run now by power-hungry, grubby little men. This is one of the things about power, that some horrible little person like Stalin or Hitler or Mao or Xi Jinping or Trump, who know that they're nobodies, and suddenly they're given absolute power for Putin. This is what happened to us, that these these eunuchs that went through these 5 or 6, 7 years of training, and they came out and they were going to have their revenge on us. And they were going to do it through sucking all the joy out of life. Yeah. Quindi di nuovo il parallelo con le situazioni dittatoriali e quello che in quel momento era la dittatura della Chiesa in Irlanda, in cui appunto c'erano le persone, degli eunuchi li ha definiti John, che usciti dal seminario volevano vendetta sulla gioia che non potevano avere. Thank you, John. And as the memoir is filled with all sorts of movings between light and shade, I want to move now into the light a little bit, because I was delighted to see your joy, the joy that you take in Dublin city's parks, and places like the Ivy Gardens, Stephen's Green, the Botanical Gardens. And you have a moment where you say, this beautifully expansive moment where you say, maybe it tells us something good about us as a species, that we can just devise these beautiful bubbles of joy. Isn't it extraordinary? Isn't it? Sorry, Max, you want to? Tornando a note più liete, Catherine faceva notare quanto i parchi di Dublino, come the Ivy Gardens o St. Stephen Green,
abbiano un ruolo importante nel memoir di John e come queste bolle di bellezza siano appunto importanti nel libro, importanti per John. E di nuovo John ha appena iniziato a rispondere con la parola che ha già utilizzato diverse volte stasera, che è lo straordinario, la costanza dello straordinario attorno a noi anche nei parchi. Please, John. My American wife used to mock me for boasting that the Phoenix Park in Dublin is the biggest walled park in Europe. You say, oh yeah, great, that's a great favorite boast. But in New York, you get to your hotel room, there's noise, smoke, and you look out of your hotel, and there's Central Park. Yeah. I mean, this is a great. You're quite right, Catherine. I do believe that this is hope for us, that we make green spaces. It's extraordinary. And we have a lot of them in Dublin, and they're all beautiful. They're very beautiful. I mean, I walked through Stephen's Green the other day for the first time in a long time. It's just a beautiful, beautiful little park. Absolutely perfect. And I'll give it to Max in a second, but Yep. I just want to say... John, just let me finish this one, Max, first. Sorry. That I was delighted to see that you had a special fondness for the Ivy Gardens for all sorts of romantic reasons. Yeah. But I actually really rediscovered it during lockdown, and it's one of my favorite places to go. I love it. Sorry, Max, go ahead. Ok, quindi John ha cominciato ricordando quello che la moglie gli diceva a proposito di Phoenix Park, perché appunto è il parco più grande, tutto quanto, però appunto venendo dall'America il paragone era con Central Park in New York, e non di meno anche Central Park è in qualche modo una nota di ottimismo, perché anche in una città caratterizzata dall'antropizzazione come New York c'è spazio per i parchi. E tornando a Catherine, di parchi a Dublino ce ne sono di bellissimi, in particolare adesso Catherine citava Herbert Park, che l'ha aiutata a attraversare la pandemia, e citava di nuovo invece rispetto al libro di John Via Park. Grazie Catherine. Okay, thank you. Just the great thing about green spaces is that it allows us to connect with the essential innocence of nature. Now, I mean, la grandezza degli spazi verdi è che sono lì per consentirci di connetterci con la profonda innocenza della natura. And this is not a sentimental. I mean, nature is red in tooth and claw. Everything is eating everything else all the time. But it's not, one big fish eating a small fish, there's no wickedness in it. It's just, this is the way things are. We brought wickedness into the world. As Nietzsche said wonderfully again, he said, it was Christianity that painted the devil on the world's wall. Isn't that good? Yeah, that's brilliant. I like that. Yeah. Anche in questo caso inizio dalla fine, ok? Dal fatto che di nuovo citando Nietzsche è la cristianità che ha dipinto il diavolo sul muro. E John citava il senso appunto dell'innocenza della natura non come qualcosa di sentimentale, perché la natura è spietata, però dove non c'è colpa, dove non c'è la malvagità, che è il tratto che è invece umano, troppo umano forse, citando Nietzsche. I mean, my great, the most wicked person in history for me is Constantine. Quindi Costantino per John è il peggior personaggio storico di sempre. Because for various reasons, too complicated to go into, he instituted Christianity. Before that, we had paganism. And paganism is wonderful. If you trip on the doorstep going in, there's a God that did that. There's a God for everything. And suddenly, we got this one... sorry, too complicated. Okay, I'll try to keep this light, even if it's not so easy. Okay. What's the point of light? Yeah, I know that, but
So, John praticamente stava partendo appunto dal fatto che con il cristianesimo, con l'istituzionalizzazione del cristianesimo, il fatto che c'è solo un Dio, che sono cambiate le cose, perché prima c'era un piccolo Dio per qualunque cosa, se picchiavi sullo spigolo della porta o qualcosa, c'era il Dio dello spigolo della porta e così via, quindi era un mondo più ampio. Thank you, John. My other villain, by the way, is Pontius Pilate. Because if he had said, no, we'll crucify Barabbas, let Christ off, we wouldn't have Christianity. Il secondo è Pilato, perché se non fosse andata come è andata non avremmo la cristianità e quindi saremmo a posto. Ok. Thank you, John. I see my horror that it's almost we're almost at the end of the hour, and I haven't. We're having fun, aren't we? Well, I certainly am. Yeah. We haven't even touched on your romantic life, but I did want to say, just we might come to Stephanie in a moment, but I think there's a beautiful passage in the book, and if Claudio would get ready for us, it's principally because she died so recently. The film actress that you fell madly in lust with or in love with when you were young, Monica Vitti. Monica Vitti, oh my goodness. And there's a lovely passage in the book that I'd like Claudio to read for us now, if that's okay. Max. Thank you, Claudio. Il primo cinema d'essai in città fu l'Astor, in Eden Quay, che aprì a inizio anni 50 proiettando Ladri di biciclette, di De Sica. Intorno al volgere della decade, mia cugina Mary B. e io avevamo preso a viaggiare da Wexford, come in treno, in autobus, e andare alle proiezioni pomeridiane dei film della Nouvelle Vague di Ingmar Bergman, Federico Fellini, François Truffaut, Louise Buñuel, Jean-Luc Godard, Hélène René. Il mio preferito in assoluto era Michelangelo Antonioni, che oltre al mellifluo nome multisillabico si presentava particolarmente bene ai miei occhi perché faceva recitare nei suoi film le più eleganti e attraenti stelle del cinema mondiale. Ricordo ancora l'emozione di confuso piacere che sperimentai nel cimentarmi con gli irrisolti e probabilmente insolubili enigmi dell'avventura. Rammentate lo scroscio d'acqua? Che fortuna per un regista che sia insorto dal mare magico e minaccioso, mentre una scena stava per essere girata. La protagonista dell'avventura, la bellezza scultorea Monica Vitti, era la più ambita tra tutti i miei oscuri oggetti di desiderio cinematografico. Sapevo, anche a quei tempi della mia fanciullezza di ragazzo provinciale, che l'opera di Antonioni mirava ad essere un cocente atto di accusa esistenziale all'Occidente capitalista post-bellico. Ma pensavo sempre lì seduto sui rivestimenti felpati polverosi, con quell'immagine di creatura mirabile, argento e nero fumo che incombeva su di me dal piccolo schermo quadrato dell'Astor. Essere infelice tra le braccia di Monica Vitti. Cupido è il dio che si annida in ogni angolo, in attesa di piombare sulla preda. And a little footnote to that, my friend Neil Jordan, film director, I was talking to him about Monica Vitti one day, 10, 20 years ago. He said, oh yeah, I had dinner with her one night. I thought, I hated him already. I really hate him. Un episodio di qualcosa tra John e Neil Jordan che l'aveva conosciuta davvero e John diceva ti odio da subito perché tu l'hai conosciuta e io no. Thank you, John, and thank you. I think you want John to join me in thanking Claudio because it was really beautiful. He made shine even more Monica Vitti, in my opinion. Thank you, Claudio. Yes, thank you, Claudio. You read wonderfully. As I say, it sounds better in Italian. It's beautiful. Do we have time for another question, Max? I think so.
Okay. And people can leave if they want. Yes, I know. Yeah. Okay, that sounds good to me. Okay. Yeah. But the other reason why cinema was so important in the life of young people in those days, as it were, it gave you what my father used to call your sixpence worth of dark. Oh yes. So can you tell us about your love for Stephanie? Oh well, I mean, I fell in love for the first time at the age of 11, and I'm still in love with the woman I fell in love with at the age of 11. I'm in love with all the women I loved in my life. Women gave me everything. Women, the most wonderful thing that women gave to me is that they always laughed at me. They always laughed at my pretensions. I had a wonderful girlfriend. She lived in Liverpool, and I only see her every summer for 4 weeks when her family came over to Ireland. Max, you want to go? Yeah, le donne sono straordinarie per John, ma non solo per lui, sono da ringraziare e soprattutto sono da ringraziare rispetto al fatto che ridevano di lui quando era lì con le sue pretese da grande scrittore e tutto quanto, gli ridevano contro e non le ringrazierà mai abbastanza di queste. E la domanda di Catherine era iniziata appunto dal primo amore di John a 11 anni, la Stephanie con cui andava al cinema. Thank you, John. And the woman that I was in love with from the age of 14 to the age of 17, I went to stay with her and her family in Liverpool when I was 17. I just turned 17. And she said to me one day, she said, "Oh, John, you really love me, don't you?" And I said, "Yes, darling." And he said, "Look at my mother." He said, "She's the shape of an American fridge. I'll be that shape one day. Will you still love me then?" Ok, e qui era appunto il secondo amore, quello tra i 14 e i 17 anni, che faceva vedere la madre, che non era esattamente una silfide, come si direbbe in italiano, e diceva, mi amerai ancora quando sarò grassa come lei. Thank you, John. Even though I sense that Stephanie is probably a composite, an amalgam of all sorts of love interests that you had, nonetheless, but the way you deal with that helpless and hopeless first love is very poignant and very beautifully done in the memoir. Well, thank you. And Max, I think you wanted to ask a final question. I will defer to you for the last reading. Okay, I will start in Italian then, and then we will have the last reading from Claudio, which is the end of the book, so we finish in style. My question, John, is I remember your wonderful. It wasn't a memoir; it's a travelogue. Probably the current word would be about Prague, and I loved it. And I really love. You know that already. I really love Dublin. Your memoir about Dublin. I know also that you love Italy. Okay, I know that you are inviting me because I am exactly 1 kilometer from La Leggenda della Vera Croce in this very moment. Any chance that you are going to do something like you have done with Prague and with Dublin about Italy or a city in Italy? You know, I couldn't, because Italy from top to bottom is just so beautiful. And so, I mean, I was there a few weeks ago, and I went to little towns I'd never been to before. Just ordinary little towns, but they were just exquisitely beautiful. And the lives that people, look, I know Italy is bankrupt. You've last got rid of Berlusconi today, or yesterday, and don't worry, there are many Berlusconis to take his place. We all have problems, but still, when my wife and I used to go to Italy, which we did from the very beginning, we said, whatever their problems, they've solved a thing of living, just living, having a glass of wine, having a bit of food, and just
not getting drunk, not being full of hatred for the self, not giving in to the church, not giving in to the politicians. So I wouldn't know where to begin, is what I'm saying. Ok, grazie mille. Quindi no, non è possibile perché ci sono non troppa bellezza, ma troppe differenti bellezze in Italia. È un posto che ama tantissimo, che ha sempre amato, che ha visitato con la moglie sin dagli inizi, sin dagli anni 60. È un posto molto diverso dall'Irlanda, un posto dove c'è più autoindulgenza e non avremo un memoir sull'Italia. I should hire you for one on Palermo because we had a conversation about Palermo. We'll go to Palermo, but I should say, just to finish, that a few weeks ago, my daughter and I we were flying back to Dublin from Pisa, so we had an afternoon, and we had lunch in one of my most favorite restaurants in Lucca. All'Olivo, and it was just superb. It was just superb because it was relaxed. There's no big deal. There's none of this, fine dining and that stuff. It was just a good, simple restaurant, and it was superb. And I thought, if I were to die at this moment, I would have, I would have had a good life. So where would I start? Where would I start? Well, don't be in a hurry. When I come to Claudio for the final reading, first of all, thank you, John. Thank you very much. Thank you, Catherine, for your generosity. Thank you, Max, for your translation. Thank you, Claudio, for your beautiful readings. But just to say that at the end of the memoir, I was absolutely delighted. I've made a special note of it here. It's just on page 200 of the English version, and just one sentence, and I was delighted to see it, where you were referring to Dublin, and you said, I feel at home. Yes. Yeah, with reservations, but yes. Okay, we'll leave the reservations for another time. But just to very quickly, I don't feel at home anywhere, and I don't want to feel at home anywhere. I don't think to feel at home would be to be complacent. Okay. Dublino è casa. Take that on board. Dublino è casa. I can share this thought with John. Okay, Catherine. Claudio, now for the end. John and Catherine, thank you. Thank you so much. I really think it's better to leave the end to Claudio, the actor. Okay, he is the one. Okay, thank you so much. Thank you so much. Pleasure. Claudio, please. Siamo alla fine del nostro giro, anzi dei nostri giri, ed è ora di bere un bicchiere di commiato. Guidiamo fino a Poolbeg Street. Sarà la mia ultima scorrazzata sulla piccola Spider rossa, almeno per il momento. E ci fermiamo al Mulligan's, questo vecchio pub elegante aprì i battenti nel 1782 in Thomas Street e si trasferì nei locali attuali nel 1854. È un pomeriggio tranquillo. Ci sediamo a un tavolino accanto all'ingresso. Il sole splende e atomi di pulviscolo vagano nell'aria. Mi sento come Odisseo tornato finalmente a casa, a Itaca, ma è tutto in ordine e non ci sono pretendenti usurpatori da trucidare. Mi sento a casa. Cicero e Dublino insieme, mi rendo conto, mi hanno consegnato le chiavi della città. Brindo al fatto di essere qui, perché essere qui è molto. E sorrido, in modo insensato, temo, al sole nel vano della porta. Compare un'ombra. E chi entra? Le coincidenze non esistono, se non il mio figlio maggiore, il mio primogenito, che adesso è un uomo di mezza età, più alto di me. Sta tornando a casa dal lavoro e si è fermato a farsi una pinta, esattamente come faceva sempre mio padre, tanti anni fa, in un altro mondo, un'altra epoca. O tempora, in che posti siamo stati e dove mi porterete ancora? Grazie. Thanks, everybody. Grazie. Good night.
Good night. Arrivederci. Good night, everybody. Thank you. Bye Grazie. bye. Thank you. Alla prossima. Grazie. La prossima. Vabbè. Thanks, Bye. John. Bye bye.